Namaste, sir. Thank you, prayer. Hari Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatra Tirairangaye Stastavagam Sastanabhi Visema Deva Itayadayo Swasti na Indra Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti nastaksho harishthanemi Swasti na Brahaspatirdadato Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yajodhyasmad Juhurana Mena Bhogistam Te Nama Muktim Videma Om Shanti 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 Om Brahman Brahmana Brahma Vachasi Jayatam Arashve Rajanya Shuraishabhyadi Vyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenur Vodan Nadvan Asusapti Purandhityosha Jishna Ratestha Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Vira Jayatam Nikame Nikamena Padjanyo Navaschatu Palavatyo Navoshadaya Pachantam Yogakshemo Nakalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranachakshuhu Totramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Atto Tadatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mai Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste. Shuklam Bharadharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vighnopashantaye Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe Gnananandamayam Devam Nirmalaspatikakrutim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe Om Namah Shivaya Namo Namah Shankara Parvatibhyam Vahanam Vrishabho Yasya Vasukih Kantabhushanam Vame Siktidharam Vande Vakaraya Namo Namaha Om Shivaya Gurave Namaha. So today we are having a wonderful session upon Shiva Tandava Stotra, which is very, very, very vigorous, and a person like Ravanasura alone would be able to visualize Lord Shiva in dance, Tandava Nrutya, a frenzy dance, a vigorous dance in the Himalayas. Himalayas are full of snow, cold, wind, clouds, etc. And all that doesn't matter to Lord Shiva when he makes a beautiful and vigorous dance. So Shiva is known for Tandava Nrutya, Tandu Tandava. So this Tandava Nrutya, how he would look like, and how the contents on his body also would take care by themselves. Most important, the serpents. The serpents, not a single serpent will fall down on the ground, nor the Akshamala he has got. And but there is a description of the Vasuki, one of the Nagarajas. There are 12 Nagarajas. How he could not completely be encircling the neck of Lord Shiva, but he is hanging downwards.
So that is also marked by the Tandava Nritya observation by Ravanasura. It's really interesting that the Tandava Nritya is being described, and which means that it is possible for anybody to witness even the most vigorous, powerful dance, very significant cosmic dance, they call it. That's why you always think of the Nataraja in great enthusiasm and frenzy of all the vigor. And the hair is simply not stable. The chata of the Shiva, when he's dancing, won't remain stand still, but they are just moving towards all directions. And so in that the dance of Lord Shiva is indication of immense happiness, Ananda. So Ananda is the Gopichan, where are you looking? So I have not come to text it. I have not come to text it. I am just with trying to understand on mutually there. I don't understand you. ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಟೋಟಲಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು. ಸರಿ ಸರ್. ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಗರ್. whenever anybody recites Shiva Tandava Stotra, he cannot remain sitting on the chair. Because as you see Nataraja, one leg up, one leg down, and all the jata juta in all directions. And so that is the Nataraja Vigraha of 12th century AD, designed and made by the Rajarajendra Narendra Chola, a Chakravarti in our Bharat. So until 12th century, probably there may be some icons of Nataraja. And even today we say the Nataraja is remembered. Supposing somebody asks you, hey, how did you come? Then we say Nataraja service, walking. So Nataraja service means walking, vigorously walking with all strength and energy to reach the destinations. So like that, the Nataraja has become a proverbial word for the purpose of walking, for the purpose of speed walking and vigorous walking and reaching the distances. So that's why, and we are going. And what about this Tandava Nritya that Shiva has done must help to feel peace, Shanti and Shanti. That's why we make a prayer, Shivam Shantam Jagannatham Lokanugrahakaranam Shivamekam Param Vande Sikaraya Namo Namaha Ekam Shivam Vande. And he is the very embodiment of the Shikara. She stands for Shanti, she stands for happiness, she stands for absolute peace and Ananda. When is peace about? When are you peaceful? When you drop fear. As long as the fear, bhaya, manal nammalli, adu larka agta idre, you will never be having a peace. So when all the fear is dropped, then the Ananda comes up. That's why it is called Shiva Lahari. Shiva Ananda Lahari. Shivananda Lahari. So with this kind of interaction, we are, and moreover, Ravanasura is also giving the Palasruti. Supposing you are imagining and reciting the prayer to Lord Shiva, especially in the posture when he is in dance. And our dance is a most important thing. Natya, Nrutta, Nataka, all these things are there because Sangeeta means Nritya and Sangeetam means Geetam, Vadyam, Nrutyam cha is the definition. So whether anybody dances or anybody sings or anybody works on the instrument, musical,
and all that is an introduction. Therefore, here we have got Tanotu Naha Shivam. So ultimately, what is that Shiva to do for us? He has to do Shanti. All our worries must be extinguishing, and we must absolutely be happy. That's why even Lalita Parameswari also is happy when she is witnessing the Pralaya Nritya of Lord Shiva, Maha Pralaya Tandava Sakshini. She is the only spectator able to enjoy, take delight when Lord Shiva is dancing and vigorous dance is making. So Tandava Shiva Naha Tanoto Shivam. That is the तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः. So Shambhuhu Pradadatu Lakshmi. Very beautiful. So he is giving, Shiva is also Lakshmi. Therefore, now let us just read the slokams, and for sake of pronunciation and all that, so you will read it. Japandi, Jatatavi Galat Jalat Pravaha. Jatatavi Galajala Pravaham. Jatatavi Galajala Pravaham. Avitasthale. Avitastale. Avitastale. Galevalambya lambitam. Galevalambya lambitam. Galevalambya lambitam. Bhujangatunga malikam. Bhujangatunga malikam. Bhujangatunga malikam. Dhamadhamadhamanninada vaddumarvayam. Dhamadhamadhamanninada vaddavarvayam. Dhamadhamadhamadhamanninada vaddavarvayam. Chakara chanda tandavam. Chakara chanda tandavam. Chakara chanda tandavam. Anotuna Shiva Shivam. Tanutuna Shiva Shivam. Tanutuna Shiva Shivam. Sweta, if you are present, can you recite Amma the next one? Jata Yes, sir. Kataha Sambrahma. Jata Kataha Sambrama. 2 times. Jata Kataha Sambrama. Raman Nilimpa Nirchari. Raman Nilimpa Nirchari. Raman Nilimpa Nirchari. Vilola Vichi Vallari. Vilola Richi Vallari. Virajamana Murdhani. Virajamana Murdhani. Virajamana Murdhani. Dhagad 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 Jwalallalata Pattapavake. Dhagad Dhagad Jwalallalata Parvake. Dhagad 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 Jwalallalata Pattapavake. Dhagad 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 Jwalallalata Parvake. Pattapavake. 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 Kishora Chandrasekhare Rati Pradikshanam Mama. Kishora Chandrasekhare. Kishora Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mama. Kishora Chandrasekhare Rati Pradikshanam Mama. Kishora Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mama. Dharadharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhura. Dharadharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhura. 2 times. Dharadharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhura. Puradiganta Santati Pramoda. Spuradriganta Santati Pramodamana Manase. Spuradriganta Santati Pramodamana Manase. Puradiganta Santati Pramodamana Manase. Spuradhiganta Santati Pramodamana Manase. Kripa Kataksha Dhorani. Kripa Kataksha Dhorani. Kripa Kataksha Dhorani.
Niruddha Durdharapadi. Niruddha Durdharapati. Niruddha Durdharapati. Achiddigambare mano vinodametu vastuni. क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि Now, in fourth, Shivalingaya, please repeat. Jata bhujanga pingala spurato. जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत् जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत् Pranamani prabha. प्रणामणि प्रभा प्रणामणि प्रभा Kadamba kunkumadrava pralipta. कदम्ब बङ्कुम प्रथम कदम्ब Kadamba kunkumadrava. कुमद्रव प्रलिप्तधि कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तधि Pralipta digvadhu mukhe. प्रलिप्त दिग्वधूमुखे प्रलिप्त दिग्वधूमुखे ఇక్కడ ವಾಧು ಬೇರೆ ಇದೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ. ಅಧು ಅನ್ನೋ ವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯುಲ್ ಸಿ ದಿಗ್ವಾ ಧೂಮಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಳ್ಸಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದೇ ನಾನು ಓದೋವಾಗ ಬಿಡಿಸಿರತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will be able to correctly pronounce. That's what I'm just insisting. See, pralipta, explain martini. Pralipta digvadhu mukhe madandha sindhuraspuratu. Madhanda sindhuraspurat. Madhanda sindhuraspurat. Twaguttari amedure. Toguttari amedure. Toguttari amedure. Mano vinoda adbhutam. Mano vinodamadbhutam. Mano vinodamadbhutam. Vibhartu bhuta bhartari. Vivartu bhuta bhartare. Vivartu bhuta bhartare. Sahasralochana prabhutya seshalekha sekhare. Sahasralochana prabhutya sheshaleka shekaram. Sahasralochana prabhutya sheshaleka shekaram. Prasuna dhuli dharani. Prasuna dhuli dhoranim. Prasuna dhuli dhoranim. Vidhu sarangri pita bhu. Angri ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಗೆ. Vidhu sarangri pita bhu. Vidu sarangri pita bhu. Vidu sarangri pita bhu. Bhujangarajamalaya nibaddha jata jutakaha. Bhujangarajamalaya nibaddha jata jutaka. Bhujangarajamalaya nibaddha jata jutaka. Sriyai chiraya jayatam. Shirai chiraya jayatam. Shirai chiraya jayatam. Ekora bandhu sekharaha. Chakora bandhu shekaraha. Chakora bandhu shekaraha. Gopala Krishna, you recite the sixth stanza. Lilata chatvara jvala. Is not there. Lalata is lalata chatvara jvala. Lalata chatvara jvalam. Lalata chatvara jvalam. Dhananjaya spulinga bha. Dhananjaya spulinga bam. Dhananjaya spulinga bam. Nipita panchasayakam. Nipita panchasayakam. Nipita panchasayakam. Namannilimpanayakam. 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 Sudhamayukhalekhaya. Sudhamayukalekaya. Sudhamayukalekaya. Virajamana sekharam. Virajamana shekaram. Virajamana shekaram. Mahakapali sampade. Mahakapali sampade.
महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः शिरोजटालमस्तु नः शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका करालपालपट्टिका करालपालपट्टिका धगज्ज्वलाद् धगद्धगज्ज्वलाद् धगद्धगज्ज्वलाद् धनञ्जयाधरीकृता धनञ्जयाधरीकृताम् दण्डपञ्चसायके प्रचण्डपञ्चसायके प्रचण्ड धराधरेन्द्रनन्दिनी धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक कुचाग्रचित्रपत्रका कल्पनेक शिल्पिनी प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने त्रिलोचने मतिर्मम ರತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ರತಿ ಅವ್ರ ಮತಿ ರತಿ ಮತ್ತೆ ಮತಿ ಅಂತೀರಲ್ವಾ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ರತಿ is better, not mati. Mati, of course, both are same, but rati mati. So Sweta is a dancer who has joined now. I don't know whether she ever any time performed or witnessed live Shiva Tandava Nrutyam. My grandson Anish has done the Shiva Tandava Nrutya dance in India Day celebrations in Ohio, Columbus, in Missouri, Columbus, and there, and I think we have seen that Trishula and all that. That was a wonderful situation. We'll be able to see it next Sunday when there is a talk on Shiva Tandava Nrutyam, a small snippet. Anyway, now let us know what the meaning, because the dance is so vigorous that you are really thrilled, and also whatever laziness and rogam that is there in us, that will simply disappear looking at this. Now, mostly when dancer is there, your look is upon the head content, the eyes, then the feet. So, and of course the hands. So these are all the important things which will be important for the Abhinaya system. See, Abhinaya, that is Naya. Abhinaya means histrionics, they call it. And Abhinaya, Nayati Abhitaha is Abhinaya. That is, with the help of the body, gestures, mudras, movements, steps. I am going to explain dance, Gopichandavare. People only witness dance, but there is a lot of science in the dance. That's exactly what Bharata started telling, Natya Shastra. So Natya is a Veda. Natya Veda, Natya Shastra, and Natya Laya, Natyananda, and Natya Anubhava. And all these things arise because of the Nata. And he said, that's why you see, observe, the crest of Lord Shiva is taken to count observation the moment the dance, especially a vigorous dance, begins. Now I explain to you, tell the first two lines. Jatatavigala jala pravaha pavitasthale gale valambhyamambritam bhujangatunga malikam. So these two lines, yes. Sweta, please repeat these two lines. I explain to you. Okay. So, Hello, sir, can you hear me? First two lines, and you repeat the first sloka again. That one, sir? Okay. Jata kataha sambrama pravanni limpa nirjari vilolari chivallari virajamana murtani. No, second one. I want first one to be Jatatavi Galajala Pravaha. Okay.
Jata. Jatatavi. Okay. Jatatavi galajjala pravaha pavitastale galevalamya lambitambu tundamalikam ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादपट्टपर्वयं चकार चकार चण्डताण्डवं तनोतनो sorry Shivam. तन शिवम्. So Chanda Tandavam Chakara, that is the subject matter. I'm telling you how to understand this sloka. See, Shivaha Chakara Chanda Tandavam. See, Tandavan Nrutya doing also has got different levels depending upon probably vigor. See, the Shiva is having highest vigor and nobody can have a parallel with him. Therefore, the Ravanasura is describing that Tandava Nrutya that Shiva has done is Chanda, is highly vigorous and highly gharam and highly active. And also that Chanda Shivam, that Tandava, what is that? It is not for destruction. It is to cause peace in the world, happiness in the world. Therefore, Shivam Chanda Tandavam. It is not Pralaya Tandavam, contrasted. Pralaya Tandava is different. But Shiva, every evening, we suppose he is performing this Tandavan Nrutya. So that's why we have got Pradosha Puja. And during the evening, Sandhya time, Sandhya Samaye, Shivaha Tandavam Karoti. And Devi Lalita Pratyaksham Darsayati Tishtati. So whether XYZ observe or not, but Lalita Parameswari is the first connoisseur and she is the first spectator of the dance. What is the kind of dance that Shiva does? Chanda Tandavam. It is a very powerful dance. And why for is the powerful dance? Shivam Chanda Tandavam. And Anta Chanda Tandava Nrutya Shivanu Shuru Madimele Yen Madbeku Namge Shivaha Tanotu Naha Shivam Mangalam Shantam Anandam Utsaham Arogyam, and all this positivity is being imbibed when Shiva takes to the Chanda Tandava Sivanrutya. And Chakara, he did it. So Chakara means he started it already. So Chakara, Chanda Tandava, Karoti, Chakara. Chakara is the past tense in Sanskrit. That Karoti, Chakara is the singular. So Shiva Chakara, he did that kind of Chandava Tandavam, but in order to make Loka Kalyanam, no one is to be scared when Shiva Tandava takes place during the evening times. So just at the Sandhya Samaye, Shivaha Tandavam Karoti, and that's what everybody says. At that time, and in his hand, in consonance with the kind of steps and dance that this Shiva is performing, there is the Dhakka Nada. You see the Dhakka in his hand, and Dhakka Nada is producing Dhama, 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 Dhama. And that Dhama, 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 Dhama is the onomatopoeia in English, we call it. That's called Sabdanukruti anta. Damaru hange rhythmic agi rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, play ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, the sound is ninada. The nada is sound. Ninada is high, extraordinary, pleasant sound, pleasant to the ears. You are not scared with the dhamma 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 sabda. You are not caused with the fear, but that ninada, because nada sabda has been used by Ravanasura here, nada brahma, Nada Mayi, Nada Rasa, Nada Swada. So Nada is important, the sound, because sound is filled in the entire world. And Dandin, in one of his, he says that
Yadi see idamandham tamakrutsnam jayeta bhuvanatrayam yadi shabdahvayam jyotihi asamsaram nadipyate. So Gopichand, he says that, see, the entire world would have been dipped into pitch darkness. Idamandham tamaha krutsnam jayeta bhuvanatrayam. All the three worlds would be completely merged in utter darkness. But when there is sabdahvayam jyotihi, when there is a jyoti, when there is a light by name shabda, if sound is there, you are not scared in the darkness. So what is jyoti in the darkness? Shabda is the jyoti. Nada is that. That's why nada jyoti, nada mayaha, nada anusandhanam, and nada udbhavam, and nada brahma or nada maya sariraha. So the nana is a very interesting classical term in Sanskrit, which will be telling about the sweetness of the sound. That's why we say anda idanna kannadalli namma yaru ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಅವರು? ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ. ಈ ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ. ಈ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ ಆಗದೆ, ನಾದ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂತ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಸಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ ಸಂಗೀತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಅಂದವಾದ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಂಬರ ಕೂಗಾಟ ಅಂತಾರೆ. ಕೂಗಾಟ ಧ್ವನಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕೂಗಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಆ ನಾದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿನಾದ. ನೀ ಈಸ್ ಎ ವಿಸರ್ಗ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಸೊ ಏನೋ ನಿನಾದ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶೇಷೇಣ ನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ enveloped the entire cosmos, entire area, that there is no way that you can escape it. ಸೊ ನಿನಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಢಮ 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 ಅಂತ ಆ ನಾದ ಅನಮಟೋಪಿಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಡ್ಡುಮರ್ವಯಂ, ಡಮರು, ಡಮರ್ವಯಂ, and one connected to the damaru. Damaru is the natya instrument, ಅದರಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಡಮರು ನಾದ. Especially when you want to have a ghosha, no other instrument can produce as much as the ghosha that of damaru or the trumpet. Trumpet ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? See what is it? ನಗಾರ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗಾರ. ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಕೈಯ ನಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪುರಂದರದಾಸ is the first person who has started the Karnataka Sangeeta, so he is called as the Karnataka Sangeeta Pitamaha ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪುರಂದರದಾಸರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ದಾಸರಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಅಯ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಾಸರ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು? ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಢಮ ಢಮ ಢಮನ್ ನಿನಾದ ಡಮರ್ವಯಂ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿ ಜಟ ಅಟವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ. ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. In the forest means everything will be helter-skelter, deep, no orderliness in the forest at all. Therefore, it is called as Aranyam. Aranyam, Atavi, anta heltare. So, you see, there are, in Amarakosha, there are Parya Shabdas. Aranyam means Narananam Yatra Aranyam. Atavi means there are no vehicles that you can take into the forest. See, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ you can't take your jeep, you can't take your bicycle even, because there are so many thickets and gulmas will be there and all that. That's why the only way that you have to go is only walking, Nataraja service. So anta ದಟ್ಟ
ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟವಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಪರ್ದಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ. ಈ ಕಪರ್ದ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಅಂತ ಕಷ್ಟ, ಅಂತ ಇಂಟರ್ಟ್ವೈನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟು ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೈಮಿಸಾರಣ್ಯ, ಈ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಬಟ್ ಅರಣ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆ ಶಿವನ ಜಟಾಚೂಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟವಿ ತರಹ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಪಕ ಮೆಟಫರ್. ಸೊ ದಿ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅಟವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಲಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿದ ಸ್ಥಳೇ. ಆ ಜಲಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ರಿವರ್. Pravaha is the flow, current. The current of water is making sound again. ಇದು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ there is lot of Shabdanukriti is introduced in this poem by Ravanasura, which will screw up our spirits. Now sumne dalla kutkolakagalla, Tandava Nrutya aagta idre, especially when instruments also join to that, and the swaras join, nadas joining, you cannot remain silent. You are also inspired and perspired. Perspiration while doing dance to Shiva, inspiration for those who witness the dance. Howda Amma Sweta? So, yaar nodtare ಅವ್ರ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇಂದ್ರೆ ಜಲಪ್ರವಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಲ 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 ಗಲ, ಈ ಗಲ 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 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರವಾಹಸ್ ಅನಮಟೋಪಿಯ ಶಬ್ದ. ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಭವಭೂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗದದ್ ಗೋದಾವರಿ ವಾರಯ, ಗದ 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 ಅಂತಾರತ್ತೆ. ಇವನು ರಾವಣಾಸುರ ಗಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಗದ 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 ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನದನ್ ಶಬ್ದ ನದನ್ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ನದೀ. ನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾದ. ಆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಾದವೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಾದ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಫ್ ನಾದ ಉಗಮ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇಚರ್. ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದ ಟ್ರೀಸ್, ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್, ದ ಓಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಲಪ್ರವಾಹ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ. ಇವನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಲ್ಸೋ ಗಲ 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 ಗಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಗಲಾಟೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರವಾಹ. ಈ ಜಲಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹೇಗಿದೆ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಥಳ, ದಿ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಪಾವಿತ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್, sanitized, became sacred. So the tale and the ಕೂದಲು etc. of Lord Shiva is completely ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್. ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಗಂಗಾ. ನೀರು, see, anything you want to clean up thoroughly, you should require mud and water. So there is a Subhashita saying that Suddham. So mrunmayena jalena Suddham bhavati antare. So when there is some mud and also water, you can get your vessels clean. ನೀವು ಯಾವ ಸೋಪು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ.
ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಬಟ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಧಗಧಗ ಅಂತ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ? ಜಟಾಟವೀಗಲ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಳೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ sanctified because of the jalapravaha, Ganga jalapravaha constantly making sound there as gala 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 gala. And you cannot, that water does the gala gala sound when it is unable to escape. Your pravahavannu bridge dam ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ then there will be a lot of sounds. So building a bridge, building a dam, engineers ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. PWD ಪೀಪಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಡ್ಯಾಮ್ಸು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಈ ಮೂರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗಲತ್ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಭಾವಿತ ಸ್ಥಳೇ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಪ್ಪ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋ. ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್? ಗಲೇ ಅವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ. ಸೊ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಇರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀಡ್ ಬಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡೆಡ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ವೈಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕ. Tunga means very tall. That is covering the entire area of Lord Shiva's crest is being done by Bhujanga. There are so many meanings for the word Bhujanga. Actually, Bhujanga andre ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? Bhujanga andre serpent. That too it is called Nagarahavu. And ಶಿವಲಿಂಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. What is the length of Nagarahavu? ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನಾಗರಹಾವು? 12 feet ಅದು. ಇವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾಗರಹಾವು ವಿಲ್ ಬಿ 12 feet tall, ಲಾಂಗ್. ಸೊ 12 ಅಡಿ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ನಾಗರಹಾವು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ನಾಗರಹಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರ ರಾಜ ಅದು. ವಾಸುಕಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಗರಾಜಾಸ್. ಆ ವಾಸುಕಿ ಭುಜಂಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ. ಲಂಬ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ಲಂಬಿತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ವೇರ್ ಗಲೇವ ಅವಲಂಬಿತಂ. ಗಲೇ ಅವಲಂಬ್ಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ಅವಲಂಬ್ಯ. ಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಅವಲಂಬ್ಯ, ಲಂಬಿತಾಂ, ಭುಜಂಗ, ತುಂಗ, ಮಾಲಿಕಾಂ. ಗಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೋಟ್. ನೀಲಕಂಠ, ನಾಗಾಭರಣ. ಈ ನಾಗ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ ಶಿವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಆ ಡಾನ್ಸ್ యొక్క ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಪವರ್ ಇಂದ, ಈವನ್ ದಟ್ ನಾಗರಹಾವು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಶಿವ. ಬಟ್ ಶಿವ, ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್, got uncoiled and became suspended from the neck. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ನಾಗರಹಾವು it became a suspended one, and just one round around the gala and around the neck of Lord Shiva, and the remaining portion of the body of the Bhujanga Nagaraja is just suspending, forming the impression that of a garland. Gale lambita bhujanga tunga malika avalambya. ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಆಭರಣ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಆಭರಣ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ತಿರುಮಲ, ಓ ಗಾಡ್,
ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಭರಣಗಳಿದೆ, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗನ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಭರಣ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಭರಣ ರೂಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಭರಣ ರೂಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರೋ ಆಭರಣಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ VIP. And to have darshan, I had a VIP, I had top priority. And then we were all taken, myself and madam, we two were taken to the room where all sorts of the attire that is being decorated to Narsimha, to Venkatramana Swami, one chambers. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆಭರಣಗಳು, ಕಿರೀಟ, ಗದ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ವಿಷ್ಣು. ಬಟ್ ಶಿವನಿಗೆ ಆಭರಣ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಗರಹಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ಇವನು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವಿರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗರಹಾವು ಈಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೈಟ್ ಓನರ್ ಕಮ್ಸ್, ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಅಂಡ್ ಈ ಶ್ವೇತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ವಾಸುಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಅಂದಿವೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಸುಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ಎಂದಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಯರು, ರಾಜರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಿಂತಾಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರೋ ತಂಬಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಅದು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ. ಸೊ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಪುರೋಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾರು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನೇಚರಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ನಾಗರಹಾವು ಈಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜ ವಾಸುಕಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇ in the gala of Lord Rudra, and when Rudra is dancing, he cannot remain completely coiling round the neck of Shiva, but he has to be an ornament, rather malika, and suspended right from that. Chanagidela. And now third line I explained to you, it's the dhaman ninada. So it is a ninada, what damarvayam. ಈ ಡಮರು ಶಬ್ದ ಡಮ 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 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂಡವಂ, ಆರ್ಡಿನರಿ ತಾಂಡವಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವಂ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂ. ಚಂಡ ಮುಂಡ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ನೋನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. ಅಂಡ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಮುಂಡರ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಸೊ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನಿ, ಚಾಮುಂಡಿ, ಚಂಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ whenever we say the Durga Saptasati, ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಛೇ ಅಂತ ನಾವು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಛೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನರ್ಥ? ಚಂಡ ಅಂಡ್ ತಾಂಡವಂ. ತನೋತು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್, extend, bestow, Shivaha Shivam. I think you understood the sloka. Now let us go to the second sloka. Udri Jatakataha Sambrahma Brahmanilimpa Nirjari. Udi. Jatakataha Sambrahma Brahmanilimpa Nirjari. Vilola vici vallari virajamana ಮೂರ್ಧನಿ. ವಿಲೋಲವಿ ಚಿಮಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ.
Dhagad 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 jwala tapat tapavake. Dhagad 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 jwala lalata pattapavake. Kishora Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mama. Kishora Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mama. Kishora Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mama. So here he's telling that Chandrasekhare Ratihi. ಅವನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Dance is a wonderful entertainment. We know them. ಸೊ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ಲಾಸ್ಯ ನೃತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆರ್ 2 or more ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾನ್ಸರ್ is able to captivate the wholesale attention of the spectators. And they are getting language, they are getting the meaning, they are getting the inspiration, they are getting the blessing. That's why to witness the classical dance is started by the Bharata, and Indra was the witness. So first classical dance was staged in the court of Indra. Brihaspati and Bharata Muni and all these people came to Indra. Hey Indra, you are witnessing hopeless dance always. Indriya Baddha Nrutya Veda. You must witness, you are a king of the gods. You should witness Indriyatita Nrutya. That is, they appeal to the Indriyas to go into the spiritual marga. Higher elevation barbeku, ningu moksha barbeku. Adukoskara not for Indriya Baddha, not simply arousing the Indriyas to their arthas, but silencing the Indriyas and make your buddhi to rise to Prabuddhi or Paramatma. Adukosara illi jata kataha sambrama brahman nilimpa nirjari. Nirjari idiyalla, ivaga ಏನು ಹೇಳ ಜಟ ಅಟವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಟಾ ಕಟಾಹ, ಕಟಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಲಿ, ದಿ ಫೈರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗೋಪಿಚಂದ್, ಈ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ the hair should not be down that or so, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ it should be very much styled automatically or uniform. ಹಂಗೆ ಈ ಶಿವನ ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಟಾಹ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ಲಿ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವನ ಹೇರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಡೌನ್. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಅದೇ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲಕಲಲ್ಲಲಾಡಕ. ಸೊ ಅಲಕಲಲ್ಲಲಾಡಕ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರು, ಅಲ್ಲಲಾಡಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಸ್ ರಾಮ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಆಸ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ, ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲ್ ತರ ಒಂಥರ ರಸ್ಮನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ನಿರ್ಜರಿ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪ, ಆ ನಿರ್ಜರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ. ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ is arrested, what would it be? It will just keep on shaking. See, when you build a dam, the water flow is being arrested and the conditional water is different. So ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ 5th ಕ್ಯಾಂಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You see, the Shiva comes in the form of Brahmachari and he scolded Shiva in 100 words before Parvati, which Parvati detested too much. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ವರನನ್ನು, ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, he is chiding, I can't stay ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು she wanted to walk away.
And at the time when Parvati wanted to walk away, Shiva became Shiva, and he just left off his brahmachari vesha, and in the form of Shiva, he held her hand. ಆವಾಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಶ್ವೇತಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, she was unable to go, unable to stand. Just like the flow of a river, suddenly if a mountain were to come obstructing the flow, the water flow will get little highly disturbed. Which direction it go? It should go to left or right. Hange, ಈ ಜಲಪ್ರವಾಹ for a while it will be disturbed. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ಭ್ರಮನ್, it is just revolving for a while. How it is like, so to observe the Ganga water in the crest of Lord Shiva while he is dancing, unable to get out from the Lord Shiva, but it is just making a brahmana. ಆ ಭ್ರಮಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ ಕ್ಷಣವಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮುಹೂರ್ತಂ. ಏನು ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ an occasion where there is happiness and lot of commotion and disturbance, and people are not stable, everybody is very busy. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ಭ್ರಮತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಟಾಹದಲ್ಲಿ, ಕಟಾಹ ಯಾವ ತರಹ ಕಟಾಹ? ಜಟಾ ಕಟಾಹ. ಇದು ಮೆಟಫರ್, ರೂಪಕ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಟ ಎಂಬ ಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎ ಗಾಟ್ ಕಟ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ ಆಗತ್ತೋ, ಆ ರಿವರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ? ವೀಚಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್, ದಿ ರಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓವರ್ ದಿ ವೀಚೀಸ್. ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ. ದಿ ಮೂರ್ಧ, ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ವೈಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಸ್ಕ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಿರೀಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಊರ್ಧನಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ. ವೀಚಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್, ವಲ್ಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೂಹ, ಬಂಚ್. ದಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ that are there produced instantaneously when stoppage was being given to the ನಿರ್ಜರಿ. ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಲೋಲ. ಲೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್, ವಿಲೋಲ ಅಂದ್ರೆ absolutely swinging or not stable at all, something like simple harmonic motion like pendulum. So ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ, ವೀಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಲೋಲವಾಗಿದೆ. ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ಸಮೂಹ ವಿರಾಜಮಾನ ಊರ್ಧನಿ. ಆವಾಗ ಏನಿದೆ? ಆ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟಕ. ಪಟ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವೇಕೆಂಟ್. ಪಟ್ಟಕ ಆರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀವು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ್ವಾ? ಖಾತ ಪಟ್ಟ. ನೀನ್ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್. ದಿ ಲಲಾಟ ಭಾಗ ಈಸ್ ಸೋ ವೈಡ್. ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಟ್ಟ ಫಾಲಭಾಗ. ಸೊ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಭಾಗ ಎಂದು ಪಾವಕ, ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕೆ. Again we have got the word pavita, pavike. So pava means purification. So the lalata bhaga is being sanctified, highly brilliant, highly shining, because of that vichi vallari, which is producing the sound like dhaga, 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 dhaga.
You got the sounds being onomatopic. ಡಮರು ಢಮ 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 ಡಮರು ನೋಡಿದಿರಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಜಲದ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಧಗ 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 ಧಗದ మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఆ మెరుపు ఎప్పుడు కూడా ధగధగధగా ఉంటుంది అనమాట. మంట ధగధగా ఉంటుంది. ಪಾವಕ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಲಲಾಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ. ನಗ್ನಿ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶಿವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಲಾಟ ಪಾಟ ಪಾವಕೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ. ಕಿಶೋರ ಅಂದ್ರೆ ಲಯನ್, ಕಬ್. ಸೊ ಸಿಂಹನ ತರಹ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಲಯನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆರರ್. ಲಯನ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಯು ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇದಾನಲ್ಲ ವಿತ್ ಲಯನ್ ಹೆಡ್. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಯನ್ ಹೆಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಭಯ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ ವ್ಯಾಸಾಂಬರೀಷ ಸುಖ ಸೌನಕ ಹೃನ್ನಿವಾಸ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತ ಪರಿಪಾಲನ ಪಾರಿಜಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ ಇವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ದರ್ ಇಸ್ ಚಂದ್ರ. ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಗಿರುವ ಶಿವನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ರತಿ ಮಮ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ. ಸಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಬೆಡ್ ಬಾತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ. ಸೊ ಬೆಡ್ ಬಾತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ನಾನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ, ರಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ. ಸಿ ರಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರತಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ. ಕಿಶೋರ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ಅಂತ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರತಿ ಆಗಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್? ಹೈಲಿ ವಿಗರಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ರಿಸೈಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. Otherwise, recitation will be very tough. So we have seen the gala of Rudra while dancing, the lalata pattaka of Rudra, and the kaparda or hair of Rudra, the water content there upon the head of Rudra. Ivella kuda seridre, that is the personality of Nataraja when he is at a dance.